Xin chào tất cả các quý vị của gia đình BF thân yêu. Sáng hôm nay chúng tôi đang có mặt tại khu phố Sacramento và cũng như các tuần trước đó, thứ Bảy chúng tôi sẽ đi ra đi để mà đòi lại công bằng cho cái cuộc bầu cử này và đòi lại công lý cho người dân. Và đây là toàn cảnh người dân đang đứng để mình đứng trước cái thủ phủ của gia đình để mà ủng hộ đây là lòng dân. Lòng dân đây là những chiến binh của Tổng thống Donald Trump. Những chiến binh chiến đấu không biết mệt mỏi vì nền cộng hòa của nước Mỹ, vì tự do công bằng. We ask for an end to the Chinese Communist Party once and for all. And we call upon all Americans stand strong and fight for your rights till death do you part. Keep on fighting. We have the angel armies of God on our side. And we call down that God will do to his enemies what he needs to do. So we're going to stand for one nation under God. This country was founded on the gospel of Jesus Christ. Study every founding father, their beliefs. Study it. They were all believers. They were believers. They were believers. And the schools will try to tell you they were not. That is a lie. So we just pray that education would be taken over again by true constitutionalists would take over education. Thank you. USA! 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 I registered for the first time in my life Republican right after I voted Republican for the first time in my life. I did not vote for Trump the first time. The second time, I saw the light. I saw the light. I saw the truth. President Trump is going to go down in history as the greatest president in the world. Oh, yes! You're right! Yes. California is going to turn red. I am an example. I am a lifelong Democrat, turned Republican, a lifelong Democrat, turning to the truth. America must be great again. Yes! We must have our jobs. We must not buy overseas. We must start boycotting things that are made in China. You have power. You have power with your pocketbook. You have power. Do not feel that you don't have power. You have power. And you can do this through smart purchasing. You can do this by staying together. You can do this by not being violent. You know, we're not violent, are we? Those people are. We are not. Okay. I know you can do this. I'm an old fogey, but I have voted for Trump, and I'm going to keep doing it. Praise America! Hello, I am extremely proud. I'm emotional, I'm sorry. I'm extremely proud Latina for Trump. I made this sign with my own bare hands because President Trump has 5 stars for everything that he has done for us. And Ồ, we chữ của want ông là 5 star luôn one á more chị. year. That means 4 more years. 4 more years! 4
4 more years! 4 more years! 4 more years! And his job is 5 stars. That's why I did it, because his job and what he got done for the people of our country, he deserves these 5 stars and more. And 4 more years. Nó quăng đồ nổ, đồ nó quăng quá trời rồi. Thank you. The podium's open. Anyone want to say a few words, please come up. Pha như là tắt máy. Rồi bây giờ mình chắc đủ. Rồi ok, nó đứng bên đó nó quậy nó có cây rồi nó đủ đều đủ vũ khí hết á. Nó bắn cái gì? Nó luyện gì anh? Nó luyện nổ mà có màu. Ô ba cái đồ mà giống như là pháo bông rồi đó hả? Rồi cảnh sát có bắt không? Rồi cảnh sát có bắt không? Có cảnh sát. Who did a tweet letting us know California legislature convenes Monday. That's this Monday, next week. He said, let's take note on this stay-at-home order we're about to hear. If we want our numbers to matter, the people that work in that building, the criminals that have locked us up and kept us under dictatorship, they're going to be at this house on Monday. They're coming to work on Monday. We need to come out. We need to let them see our numbers. We are united. United we will stand. I don't know what time they actually come in. I know they're probably worse than judges, so they're probably due to be in at 8, but are probably going to stroll in around 10. I plan on being here bright and early at 8 a.m. I want my face to be seen, and I want my voice to be heard, and I want all of our voices to be heard. Not the bullcrap that's going on at the intersection here. We want it to matter to the people in this building. Secondly, there is another meeting. Let me pull it up. Sorry, got a little extra there. There is a group of Freedom Angels that have been here at other weeks. They are putting together, and I have a flyer if you'd like to come up and take a photo of it with the information. It's going to be Tuesday the 8th. It's at 700 H Street. It's the Board of Supervisors meeting. From what I'm aware, the plans for Newsom to put us into a lockdown because of the hospital numbers, it doesn't come into effect, and I don't believe it will be lawful until these county representatives put it into action. These people at their last meeting, they made racism in Sacramento a priority and a health concern for our citizens. Where are the racist marches? Instead, what do we have? We have an 11-year-old boy that blew his head out on a Zoom meeting. As a mother, I can't take that, and I won't stay silent. So Saturday, sorry, again, yes, sorry. Đây là những cái hình ảnh của người dân đã mang đến và nói về số phận của China như thế nào. Bring your kids with you. Bring signs with you. We need to make them know we're not going to take this anymore. They've been censoring me online on social media. I can't contact anybody to try to network. They've been doing it to the Freedom Angels. They've been doing it to every other organization that has tried to stand up here. But what's being supported is Black Lives Matter and Black Zebra Protection, which are both homegrown grassroots organizations which do spell racist things towards all of us out here, because according to them, we're all Nazis because we want our country open and we support our president. So we need to come forward. We need to let our numbers be seen. We need to let our voices be heard. Thank you. Stop the steal. Hãy ngừng ngay cái cuộc gian lận. We're supposed to be able to pursue happiness, right? Well, the Democrats, they're not the party of life, they're the party of death. They're not the party of liberty anymore.
And good luck pursuing your happiness. You know, that's not happening right now. Anyway, just wanted to point that out. Và hôm nay trong cái buổi rally hôm nay thì chúng tôi được biết ở phía xa xa có một cái bọn Black Lives Matter và Antifa cũng đã mang những cái chất nổ có để mà gây ra những cái tiếng nổ làm cho nguy hiểm đối với những người đi rally, nhưng mà bọn chiến binh của đối với chúng vẫn không sợ. I know the COVID-19 is real, but it is not nearly as dangerous as they say it is. Right. If you follow the statistics that goes live, you can see that more people are dying of the common flu annually than from this COVID-19 crap. Okay? That they threw on us. And they are using this to lock down, to destroy businesses, to destroy children, because they want to hold on to power, because they are trying to bring in the wrong world government. This is the plan, and they are just in their way. And you guys listen, we do need to fight, because if this country goes down, the whole world goes down. We are holding the front line and fighting not just for this country, which is precious to all of us, but we are ultimately fighting for the whole entire world. Did you realize what an important role you are playing? You are saving not just this country, but you are saving the whole entire world. That makes each and every one of you extremely valuable and precious and absolutely influential and essential in this battle, because this is our last chance to take this country back. If we fall, everybody else falls. We cannot let that happen. The whole entire world is watching us, watching our reactions and our moves, and they are praying and fasting in other countries so we would win, because they understand what I just told you. If we go down, they know they are going down. This is our last chance to get the freedom back that they have stolen from us. And I tell you something else. If they see that they can do this to us in their mouth, I'll tell you something about the next too. Show me one scientist who proves that any kind of homemade mask or this blue mask that we are wearing is working. It does not work. Thank you, officers. Thank you so much. We love you. We appreciate you. You guys are our heroes. We love you. We need you. We support you. We need more police officers on the streets of the United States of America. We choose to support the blue. So you guys listen. The mask, I know they are forcing us. But that mask really doesn't protect you from any virus. Really doesn't. It's opening here, opening there, everywhere. You know, the only secure mask is the N95. That doesn't let anything through. But the other thing is that you don't need that, because this COVID-19 is nothing more dangerous than the common flu. And more people are dying of the common flu. But they needed this excuse to shut down, our country, to destroy small businesses. Chào anh Andy Quỳnh. Thằng Quang đang có mặt ở đây, và hôm nay khác với những lần thứ bảy khác, lực lượng cảnh sát rất là đông. Nhìn thấy đó, chúng tôi đang đứng trước thủ phủ Sacramento và chúng ta đang muốn nói tiếng nói của mình đối với những người đang làm một việc ở bên trong cái tòa building này, chứ không phải là đôi co với cái bọn Antifa đứng ở phía bên kia. Vừa rồi chúng nó cố ý làm bạo động
tạo nên những tiếng nổ để cho cảnh sát có cơ hội để mà dẹp tất cả những người đang biểu tình tại đây. Nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng hold the line, giữ kiên định của mình và tập trung về một cái nhóm phía bên này. Tình hình có vẻ hơi căng hơn so với những cái thứ Bảy tuần trước, cho nên là chúng tôi try the best để get những cái picture ở đây. Mọi người tiếp tục lên cái diễn đàn nho nhỏ để mà bày tỏ chính kiến của mình. Đó là những gì mà thằng Quang đang có mặt ở đây để mà tường thuật lại cho quý vị. If they can force you to wear a mask, okay, they want to do the mandatory vaccine, don't do that. There are therapeutical solutions. Hôm nay đặc biệt có rất là nhiều người đến từ các quốc gia châu Á, đặc biệt là người Tàu. Bởi vì cũng như chúng ta, họ từng sống ở một quốc gia có quá nhiều bất công và họ biết chế độ cộng sản khủng khiếp như thế nào. Cho nên là đó là những lý do khiến cho họ có mặt ở đây ngày hôm nay với những cái bản khẩu hiệu. Những người cảnh sát ở đây người ta ngăn cản không cho những chiếc xe truck trong ban tổ chức vào đây, cho nên chúng tôi bữa nay có lẽ không ở đây lâu được, bởi vì không có những cái phương tiện để mà gọi là những vấn đề vệ sinh không có ở đây ngày hôm nay. Đó cũng là một trong những mục tiêu mà họ nhắm vào một cái đám đông nào đó để ngăn cản, cấm thì không được, nhưng mà tạo những khó khăn từ chỗ đậu xe đến block những con đường đi vào, để khiến cho những người không tìm được con đường thì không vào trong này được, và khiến cho họ giải tán sớm. Because he is the greatest president of all time. President Donald J. Trump is the greatest president of all time. 4 more years. 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 USA. 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 USA! Em giới thiệu luôn. Amen. Hello, may I tell you something? Gavin Newsom and the Democrats have painted California blue. But all of us, we can vote our own. So California is not all blue. We are the red dots. We are the red dots. We are the red dots. They cannot take away from us. This is our freedom. And they gave us the curfew at 10 o'clock because they knew that President Donald J. Trump was the winner and they want to punish us. That is why we cannot let them have we cannot let them put our curfew because the curfew is because we are angry because he won at 10 o'clock. Ngày hôm nay I kind of want to talk what a lot of us are hearing today. We hear people talking about this coronavirus hoax. We know that this coronavirus is a joke. It's a real virus. Or people that I know have been hospitalized with double pneumonia. But I have a secret to tell you guys, all 4 are surviving. We have treatment out there that kills this thing when you get it, but you won't hear about that on the news. The only thing that you're going to hear on the news is the numbers, the numbers, the numbers. There's a little secret I have to tell you about the numbers. They're wrong. People dying in motorcycle accidents are having death certificates that say what? Coronavirus. A man that all of us watched the video of a man die on the street with somebody's knee in his back. And what went on his death certificate? Coronavirus. Now, I am never going to disparage the police. My father was a police chief. My nephew is a police officer.
See, very brave men and women back here. The men and women on horses, on bicycles that are still barricading us in here. They Xin are chào chị protecting us. Xin chào They are anh here for us. Thanh Nguyên. Thank you, officers. Chào tất cả. Thank you for standing with us. We appreciate you and we love you. We know you guys are amazing human beings. You are putting yourselves in danger so we can stand here and talk. I want to say something about our brave, trained Americans and about several of these people that have come here from other communist countries. My mother was born in Berlin before there was such a thing as an East and a West Berlin. And do you know that when her parents decided to run because they started hearing rumors Phía that trong they were going to be locked in. Capitol ở đây có cảnh sát đang đứng rất là đông. Họ đang đứng ở trong khuôn viên của thủ phủ. Nhưng mà phía xa xa thì hôm nay bọn Antifa cũng đến nơi này để quậy phá người dân đi biểu tình, nhưng mà đã bị cảnh sát chặn lại. Và bây giờ trong khuôn viên đây thì trước thủ phủ Sacramento thì người dân đứng ở đối diện thủ phủ, và khu vực đây là khu vực an toàn cho người dân. Cảnh sát đứng xa xa, đang đứng, họ đứng để mà bảo vệ cho người dân Israeli trong buổi sáng này. These people don't even know the concept of a global reset, which is what the plan is to break this country, because we've heard it again and again, are the last line. We are not the front line, you guys. We are the last line. We prop up the rest of the world, and we need to take that seriously. If you have children, and if you have grandchildren, and if you don't want them to need papers to walk down the street, take this seriously and start talking. I'm going to stop talking now. Hold that line! Hold that line! Hold that line! So I think all of us here believe in truth, justice, and the American way. Am I right? Truth, justice, and the American way, right? What are the Democratic Party for now? Lies, injustice, and communist way. Just a point. Hey guys, my name is Mark Massa and I'm with an organization called Public Works Ministries. I just wanted to ask if you would please join me in prayer. I'm sure there's already been praying, but join me in prayer. Anh phỏng vấn tính được những cái con ngựa này ha. God, if you've got head ears, take it off. If you will, join me in prayer. Our Heavenly Father, we give you Có biển trai, có miệng trai đó. Đây chúng ta thấy cảnh sát đang đứng ở tại khuôn viên này. We support you. Support. Bây giờ anh đứng ở trước cái con ngựa thì nói chuyện. Không chào, thì đứng đây ha. Bây giờ. Xin chào anh Bình. Hôm nay đi cùng với chúng tôi có anh Bình và hành trình từ Auckland lên đây. Và bây giờ xin mời anh Bình phát biểu cảm tưởng của mình trong cái buổi rally hôm nay. Đây là những chiến binh của Tổng thống Donald Trump. Xin mời anh Bình.
Cảm ơn chị, xin chào tất cả các bạn trên diễn đàn. Thật ra chị Ngọc Phạm chỉ khen tôi quá, tôi không dám nhận là chiến binh của ông Tâm đâu. Tôi chỉ đi đấu tranh cho quyền lợi của gia đình tôi trước tiên. Những gì đã và đang xảy ra lâu nay thì chúng ta thấy xã hội này nó không còn là xã hội tự do của nước Mỹ nữa rồi. Những việc làm của đảng Dân Chủ, họ vẫn luôn miệng chỉ trích Tổng thống Trump là người gây chia rẽ. Nhưng mà chính họ mới là những người gây chia rẽ. Họ ra bên ngoài họ hù dọa, họ đàn áp người ta không được làm cái này, không được làm cái nọ. Để rồi chính những người ra ban hành những cái lệnh đó thì họ lại ngồi trên luật pháp. Họ nhốt mình ở nhà, không được tụ tập, không được đi chơi, không được đi ra ngoài ăn uống. Nhưng mà họ vẫn book vé máy bay đi Hawaii nghỉ mát. Họ vẫn đưa gia đình con cái vô trong nhà hàng ăn uống thoải mái. Họ cũng đã từng bị nhiều nơi, nhiều người dân cư các nơi người ta quay phim, người ta chụp hình. Những cái việc làm như vậy để chứng tỏ cho họ thấy, cho chúng ta thấy họ là những người ru ngủ chúng ta để họ được ngồi trên luật pháp. Mà giờ phút này mình đã nhìn thấy hiện tượng đó rồi mà mình không mạnh mẽ đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình, rồi chắc đây nó sẽ trở thành một xã hội hỗn loạn. Chính cái điều đó tôi không muốn trong tương lai vài 30 năm nữa con cháu tôi hỏi ông ơi, nội ơi, ông cố ơi, thời điểm đó năm 2020 khi đất nước Mỹ đang đối diện với một cơn khủng hoảng trầm trọng như vậy, cơn khủng hoảng chính trị, các ông các bà đã làm cái gì? Cho nên ngày hôm nay nó phải rơi vào chủ nghĩa cộng sản. Điều đó là điều chúng tôi sợ nhất. Cho nên bản thân tôi và gia đình tôi ra đây trước tiên là đấu tranh cho quyền lợi của chúng tôi, sau đó là đấu tranh cho sự tồn vong của nước Mỹ. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn anh Bình. Anh Bình thì không nhận là chiến binh quả cảm của Tổng thống Donald Trump, nhưng mà rất là nhiều người trên diễn đàn đã khen anh Bình là như thế. Xin cảm ơn gia đình DF đã nhận xét đúng ạ. Và bây giờ hôm nay một chút. Đây người đẹp Thái Anh Văn, và cái Thái Anh Văn này là anh Đặng Bình đã đặt tên cho nàng Thái Anh Văn. Và bây giờ xin Thái Anh Văn chia sẻ một chút tại sao hôm nay Thái Anh Văn có mặt ở tại thủ phủ của Cali ngày hôm nay. Ok, bây giờ trước khi chị Thái Anh Văn chị nói chuyện thì cho tôi xin phép nói một vài lời. Dạ. Chị Thái Anh Văn tên thật là Thái Anh. Dạ. Nhưng mà hôm gặp chị đó là tôi xin phép tôi đặt thêm một chữ. Với sự đồng ý của chị thì thành ra là tôi gọi thêm là Thái Anh Văn, chứ tôi không có dám tự mình tôi đặt nhé. Rồi, xin mời Thái. Tất cả mọi người trên diễn đàn, anh chị Binh Phạm và Trần Qua được sự yêu thương của anh Đặng Bình, cho nên anh Đặng cho em thêm một cái chữ văn ngôn nữa. Em rất mong rằng bà con với bà tức là em rất là bằng lòng phải không? Dạ. Chỉ cần là cái nghe cái từ Thái cái là tự nhiên là anh Văn là coi như thấy hãnh diện liền phải không? Em một chút xíu của bà, mà em không được giống như bà đâu. Rồi. Tại sao bữa nay có mặt ở đây? Em nghĩ rằng là một công dân Mỹ, mà em có nhìn thấy tất cả những cái sự gian dối của đảng Dân Chủ và đã đến lúc cần phải lên tiếng. Ngài có mặt hôm nay của em ở đây để nói cái tiếng nói của mình là chúng ta cần phải đấu tranh. Đấu tranh đây không phải là những ông mà đấu tranh cho chính bản thân mình, đấu tranh cho đất nước là quê hương thứ hai phải chọn. Thì nếu không đấu tranh ngày hôm nay, nếu đất nước phải mất thì mình sẽ không có nơi mình đi đến. Vì đây là cái cuối cùng mình đấu tranh cho bản thân mình, cho con cái của mình. Không thể nào để cho cái đảng Dân Chủ bị dân đưa đẩy cái đất nước này trở thành cộng sản. Đó là điều mà
có mặt ngày hôm nay để nói cho mọi người biết là chúng ta cần phải đấu tranh giúp lẫn nhau, giành lại cái chiến thắng, giành lại cái cho đất nước. Xin cảm ơn chị Thái Anh Văn. Ai cũng đến đây với cái tâm nguyện như vậy, chúng ta hãy giành lại cái sự công bằng và giành lại cái cuộc bầu cử mà cái cuộc bầu cử này đang bị đánh cắp, phải không anh Binh? Anh Bình Đặc. Và hôm nay thì anh có thể là chia sẻ thêm một chút gì ngoài những cái mà tức là câu hỏi thì câu trả lời tùy anh lựa chọn. Để anh có muốn nói gì thêm nữa không anh Bình? Nói thì rất là nhiều chuyện nói chị. Bởi vì xã hội Mỹ mà chúng ta đang sống ngày hôm nay nó không còn là xã hội Mỹ của 50-70 năm về trước. Tôi còn nhớ lại thời lượng mà tôi mới qua Mỹ đó. Người Mỹ, bản chất của người Mỹ người ta rất là thật thà, bao dung và rộng lượng. Người ta sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, cả chòm xóm rồi kể cả trong trường học, công ty, việc làm. Họ không có như bây giờ. Bây giờ là do cái sự âm thầm, len lỏi của bè nhóm thổ tả Đảng Cộng sản Dân Chủ. Nó đã ru ngủ người dân, nó ru như y chang như Cộng sản Việt Nam đó. Họ nói hay lắm. Ai nhẹ dạ tin theo đi rồi biết. Thì luôn luôn tôi vẫn nhắc nhở con tôi, cháu tôi là con muốn nghĩ cái gì, con muốn làm cái gì thì phải nghĩ lý do tại sao mình ở bên này. Là xin cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta dành cho 1 phút để hát quốc gia. Vừa rồi là xong rồi. Và bây giờ người dân cũng bắt đầu đến đông hơn. Tuy các nẻo đường của vào cái thủ phủ của Sacramento hôm nay cảnh sát đứng chặn rất là nhiều con đường, nhưng mà rồi người dân cũng cứ đến để mà tập trung. Nhiều con đường đã bị chặn lại. Và bây giờ cảnh sát cũng vẫn đang ở vòng trong vòng ngoài luôn. Đang ở khắp mọi nơi xung quanh cái khu vực này. Nó cứ đi đường vòng để chị cái cảnh sát đi qua bên này, nó qua đây cho chị tí nữa. Và hiện nay thì cảnh sát cũng đang đi vòng vòng những con đường để xem có mọi quậy phá không, để người ta sẽ giải Để xa. đây là cầu 6 feet được mua. Quý vị thấy đó, hôm nay là tuy là ở tiểu bang Cali là lệnh lockdown,
cộng với người dân là đi ra ngoài đường để phải đeo mask, nhưng mà chúng ta thấy ở đây chúng tôi những người dân đều không có đeo mask nhiều lắm ạ. Xin anh Bình ở đây khuôn mặt của ba người chúng tôi đang có mặt đứng bên nhau nha. More years. Không một gì đó. Rồi. Bây giờ chúng ta quay về phía trước để xem mọi người. They painted it wrong, just like all communists, too. Okay, this communism, Stalinism, Maoism that is supporting these people. Okay, period. The problem is not in Nazi organization. Give me a break. I've written this stuff all my life. Okay, they're painting them differently. Wrong. Support Proud Boys. They're making. Okay. Support the police department. Okay, I had cops like that, and I had to let it go because I became a target of Antifa. Okay, so that's a big deal. This was way before. They're way back. They're way evil, and they're under their communist propaganda. Go to farmingnews.com. You've got to throw your support for Diego Martinez. Diego Martinez for governor. 2 issues. Election fraud. That's my specialty. I have 2 tech companies. Can't you take me a photo? Can't you give me a photo with you? Believe me, it's all being exposed. We're getting testimony after testimony after testimony on individuals that work at these places on what's been going on. Okay? You saw today or this morning what happened at the Pentagon. There's a civil war going on between the agencies. FBI, ex-CIA, some CIA, also in the Pentagon, the military, the different intels. There's people that are definitely positioned for their pay plans and paychecks under the Biden administration because all they want to do is work their pay plans and their pensions. Okay? They're not working for the people. However, there's a whole lot of us, okay, that put the flag and America before our pocketbook. Okay? And I'm telling you, the other issue for Diego is the opening of businesses. He's got a plan. He found it with the Mayor Paul of Atwater. Okay, incredible guy. He started something. You've got to go and support Diego because he's going to go into every city, and create opportunity for small businesses and religious organizations and others to open. It's very important. He's not owned by anybody, and not one person. So please go there and support him. It's Diego for governor. Okay, and if you want to watch our speech, we were over in Nevada. We had probably 5,000 people there yesterday on the election voting. I met with the advisor for Trump. There's a lot of things that are happening that we're disclosing. Okay, it's not over. It's not even close to over on the election. All right? Go. Hello, I am a citizen of America. I'm no more special than any one of you. But I am sick and tired of being told that I am a racist, that I should be ashamed to be an American, because I support President Trump. I support American values, the Constitution, and I love the country that I immigrated to. God bless you all. Thank you. Hey guys, I thank you guys for being out here for Trump. It's so awesome. When I got here at the beginning, I was going, where's everybody at? But looks like everybody got here. I would like to say a prayer with you guys also. And this prayer is a prayer that everybody, if you could repeat, okay? If you will, and you could repeat it, okay? So this prayer is a prayer for you guys. And it's for the United States. So, here it is. Dear Lord Jesus, come into my heart.
Forgive me of my sin. Wash me. Cleanse me. Set me free. Thank you, Lord Jesus, that you died for me. I believe you're risen from the dead. And you're coming back for me. Fill me with your Holy Spirit. Give me a passion for the lost. A hunger for the things of God. And a holy boldness to preach the gospel of Jesus Christ. I am saved. I am born again. I am forgiven. And I'm on my way to heaven. Now, as a minister of the gospel of Jesus Christ, I say you guys' sins are forgiven. Always run to God, not from Him. Thank you, guys. Anh Bình lên đi. Đại diện Việt Nam anh Bình Đẳng lên. Stop the steal. Stop the steal. Stop the steal. Stop the steal. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ben. I come here all the way from San Jose. And being an American, I would like to share with all you guys some of my thoughts about communism. When it comes to communists, there's nothing good about them. Look around the world. Only 5 of them survive. We have more than 200 countries around the world. Only 5 communist countries. First one is evil China. Second one is Vietnamese communist. Third one is Cuba. Fourth one is North Korea. The last one is Laos. Okay, now look. Ask ourselves, why there are only people fleeing out from communist country to any other free country, but not the other way around. Nowadays, if we look at how people living in Vietnam, how they living in North Korea, how poor they are. Under communist regime, we have no voice. We have no right. Even the way you think, you got to think what they want you to think. So look at what's happening lately in our country here, right here in the U.S. Democrats, they are telling people that our president, Mr. Trump, is racist. No, it's not true. If we are racist, Obama would not be our president with sometimes rule for 8 years. That is very clear. We are not racist. They are the ones who are trying to divide our country. This is not the American way. American way, we are loving, we are caring, and we are helping. We are not fighting. We don't beat up people for no reason. So this is our time. We got to stand up, telling them enough is enough. Now we got to take action. I'm willing to die for this country. Even though Me too. I don't care what they say. The truth is the truth. Our president is our president. I tell my kid, look at Joe Biden. He's kneeling down asking for violence. My kid said, why? He did it right. People like him getting you now. So young American, we can stronger, stand tall, fighting for the truth. Fighting for this country. Thank you very much. Hello everyone, how are you doing today? Yeah. So you see all these ladies and gentlemen behind me, you probably are wondering who these folks are. So basically, we are a group of music lovers from San Francisco Bay Area. We also are Chinese Americans from different walks of life. So we have engineers, teachers, HR professionals, business owners, students, housewives. So basically we are here today
today to show our support to strength. We are here today to say no to this fraud. So here we can bring you the first song, the Star Spangled Banner.
Now, listening to people who've been there, people who know about this, they see things like the Cultural Revolution starting, seemed innocuous, but it took over a whole generation. And a lot of the people I know who went through that, they tell me the same thing. They hear the same words being spoken out, they see the same thing happening. Now, there's something we can do. It's a little thing maybe, but it's something everybody can do. These people who taking over the First Amendment, they're abusing it. You know, people get accused of abusing the Second Amendment, or that First Amendment. And we can speak to that. Speak directly to these states, direct to them. Or you can write to their advertising. You see advertising on CNN, you see advertising on ABC. You can write to their advertising. Nay là Trần Quang và anh Đặng Bình đang đứng ở trên đỉnh cao. Con mò. Nổi tiếng quá. Rồi, nổi tiếng rồi. Ông Kevin Newsom mà ông thấy cái này chắc là ông sợ luôn. Oh yes. Repeat it over and over again. If they do not mention anything about this election without being faceless and unfounded, those words I've never heard them used so often in my life.
And it's between all the different stations and all the different media. They use it over and over again. So praxology, you say it often, now people start to believe it or something facts. Well, we can do that too. We can write letters to the advertisers. We can write letters to our government officials. Rồi Trần Quang đứng đó là coi như là ông Gavin Newsom là coi như là sợ luôn. Rồi xin quý vị đang nhìn những hình ảnh ở những giờ phút cuối của cái chương trình rally hôm nay. Có rất là nhiều bất tiện bởi vì người ta cố tình không có muốn cho đám đông tập trung lâu, cho nên là không có những phương tiện vệ sinh. Vì vậy mà chúng tôi try the best vẫn hold the line ở lại cho đến phút này. Rất cảm ơn mọi người trong buổi biểu tình ngày hôm nay, hầu hết là đến từ các quốc gia châu Á. Cảnh sát thì vẫn làm nhiệm vụ của họ. Ở phía trước mặt chúng tôi là có những người đang muốn chụp hình đây. Anh Bình Đặng, Ngọc Phạm và một số người nữa. Ok. Chúng tôi đang livestream around the world. Chúng tôi đã thấy rằng yeah. Tinh thần dữ dội đó sao? USA, 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 USA. Now it says rigged voting machines, you know, like it flips off or whatever, and smacks whatever, talk to you know, different crap, but just stay strong with that, too. I just know it's got a pretty go, some lady, you know, get over it, you blah, blah, blah. I'm like, ugh. It's so hard to make changes to control, too. Nhân viên công lực cố tình tạo khó khăn để cho đám đông giải tán sớm, nhưng mà chúng tôi vẫn ngưỡng mộ tinh thần của tất cả mọi người đã có mặt trong buổi rally ngày hôm nay. Thứ nhất là không sợ hãi, thứ hai nữa là không ngại khó, thứ ba nữa là không tin tưởng vào cái ác. Với ba cái tiêu điểm đó thì chúng ta đã tập trung lại được ở đây. Tuy là một cái buổi biểu tình không có đông lắm, nhưng mà chúng tôi cũng thể hiện được tấm lòng của những con người đã và đang tin vào sự thật. Wow, quá đẹp. Trước mặt chúng tôi là một người có government chef of life gathering in wedding. Wow. And I just want you to know that the Sacramento Central Committee, where we worked out on Horn Avenue last time, we had the most phone calls for President Trump in the whole United States. We had in 2016 1,500,000 votes. I mean, phone calls all over the battleground states for President Trump. And this time I exclusively called Pennsylvania for the last 3 Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì cũng đã vào khoảng chiều ở đây rồi. Chúng tôi cũng đang cố gắng làm thế nào để mà về nhà trước 4 giờ để mà nghe từ đầu đến cuối cái buổi nói chuyện của Tổng thống Donald Trump hôm nay tại Georgia. Bây giờ đã là 2 giờ chiều ngày thứ Bảy. Có lẽ chúng tôi sẽ ở đây thêm một chút thời gian nữa, sau đó thì chúng tôi sẽ chia tay quý vị. Chương trình livestream hôm nay cũng đã được 1 tiếng đồng hồ rồi. Đó là những gì chúng tôi có thể cố gắng. Thứ nhất là một sự nỗ lực trong cái lúc mà lệnh lockdown của Gavin Newsom đang bổ ra. Mọi người đều phải ở nhà và không được tụ tập. Ra đường thì phải đeo mask và chỉ đi ra đường khi nào cần thiết, như mua thuốc tây, mua đồ ăn. Nói tóm lại thì Gavin Newsom cũng giống như cua mồi ở New York, đang cố gắng làm cho tiểu bang này giống như là một cái nơi mà coi như là họ độc quyền cai trị. Chúng tôi gọi là Tổng bí thư Gavin Newsom. Nhưng thật sự thưa quý vị rằng là sống ở đây mấy chục năm rồi, chúng tôi không còn biết sợ hãi là gì. Luật là luật, nhưng mà chúng tôi bên cạnh có những nhân viên công lực của cảnh sát. Người ta cũng ngầm bảo chúng tôi rằng quyền công dân, lệnh của ông thống đốc là chuyện của ổng,
Còn quý vị cứ thể hiện quyền công dân của quý vị, chúng tôi không có can dự. Vì vậy mà họ cố gắng tạo khó khăn, nhưng mà họ vẫn mở những cái ngõ hé nhỏ để chúng tôi lọt vào được ở trong cái chỗ trước cái tòa thị chính, cái tòa thủ phủ của Sacramento này. Bây giờ đây chỉ còn lại độ chừng khoảng chúng tôi ước chừng khoảng hơn 100 người. Nhưng mà tôi thưa với quý vị rằng là họ là những con người đến từ khắp nơi của tiểu bang này, không có riêng gì ở thủ phủ này đâu, nhưng mà họ đều có chung một tấm lòng, đó là không sợ hãi và không sợ bị bắt. Bởi vì có rất là nhiều người đã bị bắt ở ngoài đầu ngõ kia vì cố tình gây rối loạn với cái đám Antifa BLM nó đứng ở phía bên kia. Cho nên chúng tôi cố gắng tách họ ra để thể hiện cái quyền công dân của mình, peaceful protest, đó là cái quyền của mọi người, con người được thể hiện chính kiến. Hôm nay anh Đặng Bình cũng lên nói chuyện và rất là nhiều người trong có mặt ở đây, người ta cũng lên, người ta chia sẻ suy nghĩ của họ, làm thế nào để chứng minh mình là một công dân có tự do ở đất nước này, và cái sự sợ hãi đã được kể lại qua những con người đã từng sống với chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là những con người đến đây từ những nước Trung Cộng hay Việt Nam. Chương trình thu hình YouTube của chúng tôi hôm nay có lẽ dừng lại ở đây. Chúng tôi sắp chia tay với quý vị rồi, đã là 1 tiếng đồng hồ 1 phút rồi. Trần Quang xin chia tay quý vị, hẹn gặp lại quý vị một cái buổi thu hình khác. Đặc biệt là chương trình tối hôm nay chúng tôi sẽ có mặt của anh Đặng Bình on the way home. Chúng tôi sẽ làm chương trình tối hôm nay, cũng có những vấn đề cần phải thưa với quý vị, nhất là những cái tiến triển nóng trong cái việc một vài người đang có ý định khuyên bảo Tổng thống Donald Trump nên thả 2 con kraken rất là quan trọng, đó là ông Julian Assange và một người nữa có tên là Edward Snowden. Chúng tôi chấm dứt chương trình ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kể tuần lần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.